Ja, also kurz eben, worum es geht. Und zwar einige Creator vor mir durften das Spiel schon spielen, beziehungsweise das zweite DLC. Und ich würde sagen, wir gucken uns doch einfach mal an, wie das so ist. To New York City to play Pokémon Scarlet and Pokémon Violet's Hidden Treasure of Area Zero Part. Also das ist die erste Stunde, die sie gespielt hat im neuen DLC. That's right. This is what I've been bouncing off the walls for. So let's talk about it. Also, vielleicht für die Leute, die kein Englisch können, werde ich zwischendurch mal einfach sowas sagen. Eins kann ich schon sagen, ich habe mir ein paar Sachen angesehen. Wundert euch nicht, Performance wird nicht besser. Für die Leute, die auf Performance-Verbesserung hoffen, es wird nicht besser. I started exploring this new world created by and for the Blue Nikolas. Academy. It's a huge region. Knackleon. A giant circle, or shall I say disc. Ray Hightech und hallo Babe. One of the first areas I explored really caught my eye because it was so vibrant in comparison to the base game. And honestly, while it's all subjective, this is visually my favorite area in Scarlet and Violet. Sieht aber echt gut aus. Academy's artificial region, well, it's artificial. They've created seemingly natural biomes while keeping with this man-made theme. Eine Sache kann ich euch jetzt schon sagen, Leute. Und zwar, die Map soll größer als Kitakami sein, aber kleiner als Paldea. Wir gucken uns gerade die erste Stunde an von dem DLC, wo einige Content Creator schon spielen durften. Aber größer als Kitakami, ne? Obwohl es nur eine Kuppel ist. Ich sag euch jetzt schon, Chat, der hier wird geshiny-hunted. Tunnel ist meins. Except for me. I just love them and I don't know why, but they do add to this strange place. Oh, wie brava! Pokémon add to the artificiality. With some Pokémon in biomes I wouldn't expect to see them live in, and other species that I didn't expect to see in these games at all. Honestly makes me wonder how the Blueberry Academy got some of these Pokémon. Speaking of Pokémon. Bin gespannt, was sie für Pokémon hat. Gefangen hat. Es soll sogar so sein, Leute, wie ich gehört habe, dass man Pokémon zum Beispiel wie ein Kleinstein in diesem Biom, also in diesem speziellen Biom, entwickeln kann zur Alola-Form, so wie ich gehört habe. Sie zählt gerade so ein paar Pokémon auf, die bestätigt sind, aber ist nichts für uns Neues. Pokémon that have never been on the Switch are finally making their debut as well. Seeing Pikipek and Blitzel in the wild made me so happy. In fact, I ran into a Pikipek and wanted to catch it, but since I only had so much time to play this early access demo, I let it be. Ich finde, dieser Bereich sieht ganz geil aus, wo sie gerade war. In a bush, and because of the lighting, I thought it was a shiny at first glance. It was not a shiny. Er sieht so gut aus, ne? Er sieht so gut aus. Dieser Samen ist auch dabei, Babe. Dieser Samen ist auch dabei. Da! Ich hab's dir doch gesagt! Mit drauf, Habi. Shiny Catherine ist echt stark contentmäßig. Ich muss sagen, Leute, das sieht krank aus. Abgesehen von grafischen mehr, aber das sieht so interessant aus, so nach dem Motto, ah! Blueberry Academy has a league known as the BB League, with 4 trainers who play the role of this league's Elite Four. Es gibt anscheinend 4 Arena-Leiter, Leader, die nur für diese Region die Champs sind, so nach dem Motto, so Top 4 nach dem Motto. Und was ich auch gehört habe, dass die sehr, sehr stark sein sollen.
all while going through hoops to give you extra time. Oh, also a quick clarification. This is not the gliding that's unlocked in the base game. Because unlike Genau, Dragner. Genau so. fly upwards. Your Koraidon or Miraidon is given a supplement that allows them to fly. Also die können fliegen, ne? Erzählt sie jetzt gerade, dass man damit fliegen kann. Nicht nur gleiten, sondern fliegen. Because one of the trailers does hint at it, but the team running this event told me I'll just have to wait until December 14th to find out. Joke's on you, I'll get to Hallo, mein lieber Jöxi, Sascha, morgen. Not to flex or anything, but at that point, I was again, allegedly, the only one to go through every hoop in that flying minigame because I'm a gamer. Die Outbreaks, da gibt's wieder Outbreaks. So far, playing through this was pretty easy, but then there are the battles. Silke, Alex, guten Abend. Battles. Leute, jetzt wird's interessant für die VGC oder für die Competitive-Spieler hier. Seems to focus on double battles, which is very refreshing considering how few there were in Paldea. Ja. Because correct me if I'm wrong, but the only mandatory double battles Was ich gehört habe, es soll sehr viele Doppelkämpfe geben hier. were in one gym challenge and of course the actual battle against the gym leader. And I haven't seen any optional double battles in the base game. Now your average Joe NPC is throwing out 2 Pokemon at once. Ja. Not only that, Nur Doppelkämpfe, so wie ich gehört habe. pack a punch. They know their stuff and they take abilities and held items into account. Ja. And Die they Pokémon, die use the move Hex properly. These NPCs are definitely not gonna go easy on you. Die Pokémon-Trainer sollen wirklich sehr, sehr stark sein. Sehr, sehr stark. Mit Trage-Items, richtigen Moves und. Just to set foot in Blueberry Academy, because these trainers are no joke. And don't even get me started with Amaris. I'm a collector, a showman. Hammer. I'm all about catching them all. And I don't usually play these games for the battles. So when it comes to battling, my strategy is usually whatever attack typically does the most damage. And my party had some really strong Pokemon. Hammer, die ganzen neuen Pokémon zu sehen. So you would think it'd be a breeze. It was not. Danke dir, At Silke. least. Carsten, I'm gonna moin. blame jet lag because my brain was not ready for a battle like this. I would have lost this battle if it weren't for me having a bunch of max revives on hand. I can't tell you what Pokemon made up Amaris' party. All I'm gonna say is that it's a great party and it threw me for a loop. Not these loops though. Green Dragon, moin. So for those of you who have been wanting some more challenge in these games, Also, it's on its way. an alle die Battles, Musik. You're gonna love it. Trust me. Leute, I Musik. highly doubt anyone went into this early access playthrough thinking I'm gonna customize my character. Because, come on, that's a waste of precious time that could be spent learning more important Musik, so wie ich parts of gehört the habe, game. soll wirklich sehr stark von Gen 5 inspiriert sein. Changed my character's outfit and face, which resulted in a pretty ambiguous character. Mainly because I couldn't change my hair from the default character Florian. Anyways, here's a recreation of what that looked like. Also aside viele from- Sachen wahrscheinlich wieder neu wegen Haare, Outfits und sowas alles. Finde ich gut. It does have a uniform for each season, just like Uva and Naranja Academy. Es gibt hundertprozentig neue Sachen. Du hast hier von Arven und so auch die Outfits, hast du ja gerade gesehen. Ach so, ich gehe stark davon auch aus. Ich gehe auch stark davon aus. No story spoilers here. And real talk, I don't have enough story info to be able to spoil anything anyways. I'll just say I'm looking forward to seeing how this plays out. You and I both will have to wait until December 14th when Pokemon Scarlet and Pokemon Violet's Hidden Treasure of Area Zero, the Indigo Disc, comes out. It's less than a month away. I want to thank everyone who made this event happen. Leute! From Nintendo of America, Nintendo of Canada, and the Pokemon Company International.
Weniger. Especially to Nintendo of Canada for covering my travel for this event.